This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to write one of the macro in DBT. Okay, first thing what you have to do, right? Before writing some macros, you should know the business logics. Okay, what transformation logics we want to write. Okay, macro is kind of functions actually. Like you can write all kind of business logics in the macros. Now the first thing what I'm going to do is first I'm going to create one new SQL worksheet. Before creating macros, you should have good understanding the business logics. What transformation I'm going to achieve. Okay. Now I want to select some database or just choose some database called DB tutorial. Schema is going to be DBT technologies. If you expand this database as well as schema, you can see n number of tables. Okay, now you can see able to see job history, locations, region, and then department, country. Okay, these are the variables you can able to see. Now my requirement is display the department name, display the department name and number of employees in each of the department. Very simple business logic. Okay, display department name and number of employees in each of the department. Okay, now for this I'm going to write one SQL query. Just put select, put asterisk, lateral words you can use a display column, and then you can use from, sorry, from. Okay, now my thing is I want display department name. Okay, just go and check. Into a raw department, right? First see the columns. Now we can get the department name from this table, right? Department name, and then yeah, like, and then one more table you have like country. Sorry, we're going to have like employees table. You're going to see raw employee. Select star from raw underscore employee. Now in this employee table, we have the department ID. In raw department table, we have the department ID. Can we able to join these two tables? Yes, sir. Yeah, we can able to join. Okay, now what I going to do, right? I going to perform the inner join between these two tables. Just write inner join. In the meantime, you can give the same some name like D. For department, you can give D. Inner join, and then table name is going to be a raw employee. Raw employee, and make it as what we can make it as raw employee E, and then you can write them on condition D dot department ID. Just copy the department ID equal to E dot department ID. Now I'm going to perform some group by. Okay, now I want to find the display name and number of employees in each department. For that, what I'm going to do, right? I'm going to write group by based on which thing I want to group by. Based on the department name I want to perform the group by. Okay, just group by like, yeah, otherwise I'll do one thing. First I'll run this code, then only you can able to understand.
Okay, now you can able to see, right? And department name is getting executive, IT. Now what we can do? Anyone? Now what we can do? Department are getting executive. இதெல்லாம் group இருக்கு தெரியுதா? IT is Yes, going to sir. another group. What I can do? இல்லங்க இது எக்ஸிக்யூட்டிவ்லாம் குரூப்ல இருக்கு. எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் நேம் தேவை, நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் ஈச் டிபார்ட்மெண்ட் தேவை. அப்ப என்ன பண்ணணும் இது? Sir, group by department name. Group by department name கொடுங்க. கொடுத்தீங்களா? Good. Now you can mention the alias name as well. D dot department name. Okay, now go for the display column. எனக்கு வந்து department display ஆகணும். Department display ஆகணும். அப்புறம் வந்து count find பண்ணணும். ஓகேங்களா? Number of employees each department. Now I want to find the count. E dot just make it as employee ID. ஓகேங்களா? எனக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்? Number of employees each department. Just I'm going to count the employee ID. Just run this query. Okay, now you can able to see executive is going to be 3, ID is going to 5, finance is going to 6, purchase is going to 6, shipping is going to 45, sales is going to be 34. Okay, like you can able to see the count of the each department. Now for this I want to write a macros. Macros எழுதலாமா அதுக்கு? எழுதலாம். ஓகேங்களா? That's why I written a query to understand the business logics. For each department I want to find the count of the employees. Good. Guys, did you understood? Sir, yes, Can sir. give the alias, can make the Tamil, can able to understood these things, number of employees. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we want to write a macro for this. ஓகேங்களா? பாத்தீங்கன்னா number of employees என்ன ஆயிடுச்சு? வந்துடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுங்க? Just go to the DBT IDE, go to stage layer and create a file. Just give some file name as number of employees in each department. Number of employees in each department. Okay, each department dot SQL. Just create it. Now good. Now what you can do, right? You can write a Jinja template. I go into metalists table. Good. Now I'm going to write the same business logics here. For that, first I want to write a macro. Macro na use பண்ணணும். Okay. Macro use பண்ணிடலாமா? Good. Just go to the macro folder and then create one file. The file name I want to give is somewhat department wise employee count dot SQL. Okay, now I'm going to write a macro. You know, right, how to write a macro? Use a Jinja template and then you can use percentage, can give some space and then you have to write macro and then just give the same name. I want to give the macro name. Now department wise EMP count is going to function for you. And then what I going to do, right? I going to pass the tables as a argument. நான் என்ன பாஸ் பண்ண போறேன்னா என்னோட டேபிள்ஸ் உள்ள பாஸ் பண்ண போறேன். What are two tables I want to pass? Anyone? என்ன டேபிள் ஆர்குமென்ட் பாஸ் பண்ணனும்? எத்தனை டேபிள் இங்க இருக்கு? Sir, employees table and employee table and department table. கரெக்ட்டா? department table. Yes, sir. அப்ப என்ன பண்ணுங்க? DBT underscore table பாஸ் பண்ணுங்க. TBL table பாஸ் பண்ணுங்க. Next I want to pass a table called EMP table
ரெண்டு டேபிள் உள்ள பாஸ் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, நீங்க வந்து இந்த இது வந்து ஃபங்க்ஷன் எழுதுறீங்க. ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆர்குமெண்ட் வந்து 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ். ஐ அம் பாசிங் 2 டேபிள் நேம்ஸ். நவ நீங்க என்ன பண்ணணும்? எண்டுக்கு ஒரு மேக்ரோ எழுதணுமா இல்லையா? Yes, sir. And then sorry, you can write n macro. Don't leave any space. It's going to n macro. Now you have to write your business logics here. எழுதலாமா? You can write the actual query itself. Okay, select. You can use Jinja templates. If I using 2 curly braces, what it represents? If I use 2 curly braces, what it represents? That's true. புரியலையா? நான் 2 curly braces யூஸ் பண்றேன். சிங்கிள் curly braces யூஸ் பண்ணி மேக்ரோ டிஃபைன் பண்ணிட்டேன். If I use 2 curly braces, it's called initialization. நான் சொன்னா இதான் எடுத்தேன். நான் மேக்ரோஸ் இப்படி எடுத்தேன்னா, yesterday I said the thing very clearly. For single curly braces we have to define the macro. For multiple curly braces we can able to access this argument. இந்த ஆர்குமெண்ட் என்ன பண்ணலாம்? இத வந்து இங்க ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? எப்பவுமே வந்து என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, ஒரு டேபிள் நேம் வந்து டிஃபைன் பண்ணும்போது என்ன தருவீங்க? ஒரு டேபிள் நேம் டிஃபைன் பண்ண என்ன தருவீங்க? இந்த டபுள் கர்லி பிரேஸ் இல்லங்க, ஒரு டேபிள் நேம் டிஃபைன் பண்ணும்போது, சாரி, ஒரு காலம் நேம் வந்து இங்க டிஸ்ப்ளே காலம் தரும்போது அலைஸ் நேம் தெரியும் தர மாட்டீங்களா? இங்க பாருங்க என்ன கொடுத்திருக்கீங்க. இந்த அலைஸ் நேம் கொடுத்திருக்கீங்களா இல்லையா? டி டாட் கொடுத்திருக்கோமா? இன் கேஸ் நீங்க அலைஸ் தரலன்னா என்ன தரணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ அம் நாட் கிவிங் எனி அலைஸ். டி இங்க தரல, ஈயும் தரல, அப்ப இங்க என்ன தரணும்? சார் டிபார்ட்மெண்ட் நேம். You have to provide the table name. அப்படியே கொடுக்கணும், இந்த இடத்துல கொடுக்கணும். அலைஸ் சைஸ் வச்சுக்கிட்டு raw employee dot department name வந்து raw department தரணும். ஓகேங்களா? நான் அதுதான் இங்க ட்ரை பண்றேன். என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, இந்த டிபார்ட்மெண்ட் டேபிளே உள்ள பாஸ் பண்றேன். பாஸ் பண்ணிட்டு செலக்ட்ல பாஸ் பண்ணிட்டு, ஏன்னா நான் அலைஸ் தர போறது இல்லை. இங்க என்ன பண்ணணும்? டாட் தரலாமா? டாட் என்ன தரணும்? See, இந்த கொரியை அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ண சொல்றேங்க நானு. இந்த query-ய நான் அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ண சொல்றேன். என்ன தரணும்? டிபார்ட்மெண்ட் நேம் கொடுங்க சார். டிபார்ட்மெண்ட் நேம் தரணும். நெக்ஸ்ட் கமா கவுண்ட். கவுண்ட்ல என்ன பாஸ் பண்ணணும் சொல்லுங்க. Look at this query. Sir, EMP table dot employee. Yeah, you have to pass the Jinja template. Just pass the EMP table. Yeah, EMP table dot employee ID. And then next என்ன தரணும்? அலைஸ் தரலாமா? As number of employees, and then from டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி. department idea. சார் டிபார்ட்மெண்ட் டேபிள் சார். Table. And then you have to perform the inner join, and then it's going to be டிபார்ட்மெண்ட் டேபிள். employee table. Satish, our department will came right. Then how department will come again?
It's going to be employee table. Next, I have to write the on condition. Now next, சொல்லுங்க எனக்கு. என்னங்க பண்ணணும்? department id dot department table. சதீஷ் முதல்ல லிசன் பண்ணிட்டு பேசுங்க சொல்றேன். டாட் what is the column name? Department ID. Department. And then equal to employee table. employee table dot guys make it mute, guys. I'm getting some external noise. I'm keep on saying to you guys, employee table dot department ID. department ID. And then group by. Next, group by department table dot department names. department table dot department names. department name. That's it. See, நீங்க macros வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து write looping condition statements, conditional statements. We're going to cover on Sundays. Okay, what are the looping statements we have to cover? And then conditional statements you can mention in the macros. Now, what I'm going to do, right? I'm going to call this macros in my models. Just come down. Okay, just go here. Select. Sorry, I want to call the macros. How to call? How to call the macros? How to call the macros? See, I have written department wise employee count, right? How to call this macro? Guys, I'm asking you how to call the macro. Yesterday we have seen, right? How to call the macro? DBT department wise employee count. We have to pass the arguments, right? The table name we have to pass. Put in single quotes. The table is going to be raw department, right? See, I'm not going to refer this one actually. Let's see. I want to refer this one actually. Okay, 1 minute, guys. I want to pass the table name. The table name is going to be okay, we'll do one thing.
We use a ref function. Okay, just go to your raw. What's the table name? Department table, right? Yes, sir. Just have the raw department and then put comma. Use a ref, and then another table is going to be Employee raw dot employee employee. employee. Okay. Now we'll check the preview. Okay, syntax error at line number 7. 1 minute, guys. Syntax error line number 7. Group by I did, and then department table I passed, and then department table I passed, and then employee table I passed. Okay. This conference will now be recorded. Guys, I'm getting the error as department wise employee count. Okay, when you're trying to use that macro, on the day I said, right, you have to use the two curly braces starting and then two curly braces in the ending. Now, in this macro, I'm trying to pass as an argument of department table and employee table. If you give a reference, right, we'll take the not the table, it will try to refer the table name. ஓகேங்களா, என்ன பண்றோம், மேக்ரோஸ் யூஸ் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து நீங்க இதையும் நீங்க கால் பண்றீங்க, மேக்ரோ கால் பண்றீங்க பிளஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணலாம், டேபிள் ரெஃபர் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஆனா நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து I going to provide the table name as it is as an argument, remove all these things. Okay, just put comma. Okay, நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா டேரக்டா வந்து டேபிள் நேம் பாஸ் பண்ணிடுறேன், ரெஃபரன்ஸ் பண்ணாம அப்படியே டேபிள் நேம் டேரக்டா பாஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகேங்களா, ரா டிபார்ட்மெண்ட் ரா எம்ப்ளாயி. இது என்ன பண்ணணும்னா போயிட்டு உங்க ஸ்னோஃப்ளேக்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் போயிட்டு, ஏன்னா இந்த டிபிடி ஸ்னோஃப்ளேக் இன்டர்கனெக்டா இருக்காதா செக் பண்ணணும். இந்த டேபிள் இருந்தது அப்படின்னா it will pass a two table names and then it will call the macros. The macros going to a department is employee count. In that the table will passed and then it will pass the alias name and then we'll get the department name and then count of the each employee based on the department, and then we'll perform the inner joins based on the tables you are supplying as an argument. Okay, now இப்போ வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா just go to your model file and try to save this file and then commit in the repo added macros. Just give commit changes, and once you commit it right, you can check the preview. Now we can be able to see the actual data. Okay, now exit is going to be 3, IT is going to 5, finance is going to 6, purchasing is going to be 6. Okay, இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா மேக்ரோஸ் வந்து நீங்க எழுதிட்டு அது வந்து ரிப்பீட்டபிள் கோடா இருந்ததுன்னா நீங்க மேக்ரோஸ் எழுதிடலாம். எழுதிட்டு என்ன பண்ணலாம், எல்லா மாடல்ஸ்க்கும் நீங்க அந்த ரிப்பீட்டபிள் கோடை கால் பண்ணிக்கலாம். திஸ் வாட் வி கேன் டு. ஓகே guys, I think you guys are clear with this concept. I'm closing session right now.